Ну чего, мы сегодня начинаем играть в такую замечательную игру. Вот, я тут в нее пытался начать, да, там, то есть как бы что-то типа Fallout, вот, от первого лица, но это еще как бы не точно, потому что я даже обзоры не смотрел, просто тупо начал играть. То есть вот как есть, так оно и есть. Что-то тут прям как-то чересчур очень громко. Оп, оп, оп. Вот это я шатнулся малость. Вот это я малость шатнулся. Ага. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Так, чувачка мы сейчас подлечим. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by our provisioners for a can of our famous saltuna. Так, ладно. У меня теперь есть супер пиздолет. 9 выстрелов. Так, перезаряжаться мы не знаем, как, соответственно. Ладно, пойдем посмотрим. Выход, 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 выход. Понятно. Что такое? Магничка какая-то. Ладно. Теперь у нас еще будет магничка. Так, ладно. Так, выхода тут нету. What just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Thanks for patching me up. Так, ладно. Мы типа помогли. О, перезарядили. Отлично. Отлично. Так. Ага. Встали. Идем. Ну, в пещерах я, конечно, не люблю шарить. Вот так. Женщину подглючивает. Так, точно, вот как в Fallout, тактическое замедление времени. Вот. Но я как бы не играл Fallout от третьего лица, от первого лица там. Я играл как бы только в пошаговый, который изометрический был. Так, продолжить. Ну, прикольно. Прикольно пока прикольно. Патронов до хрена. Так, что тут в теле-то есть что-нибудь? Какие-то картриджи мы сперли у него. О.
жратуха. Вообще. Так, взлом компьютера, вскрытие замков, навыки взлома. Так, развишь бы защитой. Ну, давай посмотрим, нам какая разница. Ничего, на трубе контейнерах можно найти предметы. Так, а его как-то открыть можно или нет? Ух ты, что-то какая-то хрень непонятная. Бухлишка. Бухлишка. Короче, жратуха. Ух ты, я в огонь наступил, мне больно? Офигеть. А, вот как скрывается, понятно. Так, телескопический посох. Че, я все, значит, забрал, получается. Хорошо, хорошо, интересно. Мне в целом пока нравится. Единственное, она, похоже, у нас одного игрока. То есть вот... Ух ты. Ну, тут как-то люто. Так, что тут это из него выпало? Так, это мы забрали, из этого мы забрали. Все равно мы все заберем, потому что, скорее всего, можно это будет сбагрить. Так, патронов, конечно, стало мало. Надо все-таки стараться стрелять в голову. Но, в принципе, приятно играть. Приятно. Вот, ну, на сегодняшний момент, то есть вот из того, что как бы я видел, в принципе, играется приятно. Возможно, как бы не на этом мониторе, который у меня, да, вот этот основной большой, а на маленьком, да, чтобы как бы можно было рассмотреть лучше. Ага, корабль. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech! Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, Короче, нельзя их need a лечить. couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Так, у них что здесь есть? Нет, они побежали мочиться. У нее лапа у меня. Так. Новый уровень. Ура! Ура! У нас новый уровень. Че, ее тоже убили? Вообще офигеть. Или я ее убил? Какая-то нахилая была. Че, ее реально убили? Улучшение навыков. Продолжить. Так, что у нас тут? А, доступно очков. Вот он даже как. Так, ладно. Так, дальний бой, дальний бой, дальний бой.
Ну, это у нас здесь все, в принципе, хорошо. Лидерство. И. Давай еще вот сюда нафигачим. Применить. Принять. Там еще какой-то корабль садится. Сейчас мы посмотрим. Продолжить. Так, а что это у нас тут какой-то персонаж? А, способности. Так, способности. Вот он даже как. Ох, сколько тут всего интересного. Переговорщик. 20 цены у торговца. Так. Дополнительный опыт за убийство напарниками. Угу. Грузоподъемность 50 килограмм. Базовое сопротивление брони. Так. Вероятность критического удара напарника. Износ оружия меньше. Скорость бега. Скорость ходьбы. Так. Очень сложный выбор. Так, то, что я люблю всякую хрень с собой таскать. Наверное, быструю ходьбу возьмем. Или, давай грузоподъемность. Грузоподъемность. Так, применить. Принять. Потому что я люблю всякую хрень с собой потаскать. Полутать. Так. Дневник. Так, чужой. Найдите корабль Хаторна. Похоже, что это бывает корабль в вашем распоряжении. Если найдете. Так, а корабль нашел. Так, кто-то там садится еще. Пистолет какой-то. А, это просто космопорт там. То есть надо мне этих чувачков всех залутать тогда. Всех залутаем. Так, этих залутали. Кто молодец? Я молодец. Что теперь у нас есть корабль. Че, хорошо. Так, а что там по оружию сумка у нас, я не помню. Так, заботиться о оружии, да, позаботиться о ваших врагах. То есть вот то, что у меня здесь есть. Это что у нас? Пистолет легкий, просто космос. Так, это что такое у нас? Урон 51, это 36. Это все одинаковое. Это мы сюда оденем. А что-то еще какую-то хрень достаю. Вот я вот. Так, это одежда. Ну, я, конечно, не любитель читать эту хрень, мы, соответственно, и не будем читать. Так, это что, медицинский ингалятор. Так, ладно. Какая-то жратуха. Модификация. Задание. Хлам. Так, оружие. Ну, в принципе, все. Так. Открываем. Вау, красота. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Ну, Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. так, прошу вас Unauthorized улыбаться. access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Сдайте соответственным лицам. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Хочет меня это аннигилировать. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Please engage in airlocks. Prepare to reject all boarded parties in 5, 4, Какой кошмар. 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of
Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. Так, ну, в принципе, я нашел корабль, это уже как бы такой плюс и хорошо, тут у нас уже можно что-то делать. Так, ну, это, короче, всякая эта болтовня, которая, в принципе... О, надо удостоверение капитана. Круто, я вообще прям офигенен. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Так, что у нас здесь вообще? Барахлишко-то какое-нибудь есть? То у меня пуля кончается. Так, а, кстати, второе оружие. Так, хорошо, второе это... Так, это блок, удар, блок, удар. Ну, в принципе, нормально. А, вон он еще в этом замедленном действии. Я понял. Что орать-то? Все. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Так. Ну, короче, пробежимся по кораблю, все равно посмотрим. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Ладно, тут у нас ничего нету, я так понимаю. Ладно, все запечатано, все, короче, валим отсюда. Идем в город, ищем, короче, какие-то запчасти для движка. Вот, я так чувствую, по дороге там будет куча подсов, которые нам будут мешаться, но мы сейчас будем их ебенить. Так, все. Игрушечка мне нравится, приятно. Ух ты кто? I'll be with you, friend. I'm Ernie, from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Из отдела кадров. Now, seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Altercation, you say? Shame as that goes. Spacer's Choice policy strictly prohibits dying during work hours. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. Квесты, да, тут? Так. No can do, friend. That armor's Spacer's Choice property. Bodies too. Living or otherwise. Company policy, you see. You don't want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your, склонность к агрессии, да. say, aggressive disposition. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Spacer's Choice. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag, go talk to Silas over by the cemetery. Кладбище к Сайлосу, хорошо. Так, все. Поц пошел делами заниматься. Так, а мы побежали. Тут я, интересно, не знаю, мне попробовать вот этой молотком вообще повоевать. Есть ли смысл вообще махаться? Ну, короче, я пока им попробую. Какой-то бандит.
Какой-то бандит кого-то тут этому удохал. Так, они стреляют, я понял. Так, я его оприходовал. Так, а хпшечка-то у нас кончается. Так, это нехило. Я понял. Я понял, хпшечка кончается нехило. Житель. У них ничего хорошего нет. Так, давай зайдем-ка в инвентарь. Это что такое? Тяжелые боеприпасы, вулкан. Легкие боеприпасы. Просто космос. Ладно, уже хорошо. Ну ладно, мы это забьем. Мы это забьем. Так, что у нас тут? Лечилки. Так, а как у нас лечиться? Так, ладно, давай-ка мы в стороночку отойдем и посмотрим настройки управления. Так, геймпад, чувствительность геймпада, игровой процесс, интерфейс. Так, а где у нас кнопки? Управление, назначение кнопок. Круто. Медицинский ингалятор. Ага. Круто. Так, ну ладно, сохранились. Так, сохранились. Ага, вот у нас. Использовать F. Вот он даже как. Это я понял, значит, это хрень. Это у нас как раз был ингалятор. А это у нас... вот у нас как бы слоты. Медицинский ингалятор. Это что такое? Просто космос. Так. Так. Так, ладно, допустим. Палкой пока махаться не вариант. Тут халявки всякой не валяется. Вот, ну, в принципе, прикольно. Графон прям офигенный. Как бы глюков, лагов я не вижу. А, вот мы в городе в каком-то уже. Ага, вот оно как там. Ага. Городишко. Whoa, hey, where'd you come from? Ух ты, Сайлос, Don't go привет. ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Космос Фейс. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Типа юмор. Yeah? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30,
Carry the one... all my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our gravesites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Работать с коллекторами. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. Срок от He's over by болтологию the нельзя landing pad. пропустить. Через центр. Так. Yeah? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows Слишком много accustomed. болтологии опять. Так. Definitely not the junior in humor, that's for sure. Так, не с младшим If you've got гробовщиком. business inquiries, you should stop by Reed Thompson's Так. office. Рид He's up in the Томпсон. tower above the cannery. Head into town, follow the road. Так, все, поехали. Я так понимаю, перемещение между локациями идет подгрузка. Ну, нормально. В принципе, сделано красиво, интересно. Ну, как бы, да, Fallout. Наверное, как вот новый Fallout вышел. Там, я не помню, как он называется. Примерно что-то похожее. Я думаю, неплохо. Так, пулечки. Охранник корпорации. Spacer's Choice takes care of its own. Просто космос своих не бросает. Барбершоп. Нам в барбершоп точно не надо. А это Keep что? your distance, friend. Sick house is no place for a traveler. Так, вот заряд какой-то. Это не открывается. Давай в барбершоп зайдем. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Он крут. We don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire,
I expect Silas to toss my body into a ditch. I have to be, if only to prepare myself for my inevitable dressing down at the hands of corporate. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Давай быстрее, быстрее. Much obliged. Так, ладно, чувачок. Мы с тобой как бы поговорили, я что-нибудь придумаю. Житель. Yep. Так, это не разговаривает. Это тоже не разговаривает. Так, давай мы пойдем посмотрим, что здесь у нас такое. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater and the entire region of Emerald Vale serve Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the Board. I must admit it bothers me that you don't already know this. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? You're correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. I enforce the company policy of Spacer's Choice in the region of Emerald Vale. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of Phineas V. Wells, you are required to submit that information to your nearest board authority. I represent Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which is itself a member of the Halcyon Holdings Corporation Board. Also, I specialize in processing fingerprints, so unless you're carrying Wells's finger on you, there's not a lot I can do for you. Any information regarding outstanding bounties and wanted criminals should be directed to Mr. Udom Bedford. Mr. Bedford's office is located on the Groundbreaker. Halcyon's original colony ship, now repurposed into a space station. Mr. Udom Bedford represents the board's interest on the Groundbreaker. Something else I can do for you? Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Wish we had some better rations. Yes, Mr. Thompson. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist?
Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. So Silas can afford a hired thug, but I still gotta pay him a burial tax. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Так, чувачка что-нибудь подтырить можно? Тут чувака даже подтырить можно, фига себе. Эпичненько. Ладно, больше воровать не буду. Это нехорошо. Almost lost a finger in the cannery today. Just the way it goes, I suppose. Консервный завод. Какой-то консервный завод. Продолжить верстак. О, тут нас еще можем модифицировать. Так, модифицировать. Оружие. Оружие. Так, чё? Так, ладно. С этим потом разберемся. Я, короче, что-то это... Не знаю, не умею. Никого нет. А, тут, короче, нужны какие-то эти запчастюлечки, которые... Так. Ох. Ящики, 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 ящики. Баклишком тоже заберем. Нехорошо, что я ворую, конечно, да. Ну а что сделаешь? Ну а что сделаешь? Да, ну а что? Как по-другому?
как по-другому, да как, а по-другому. Здесь игра такая. Здесь, как говорится, не украдешь, не выживешь. Мыло, кондиционер. Так, это не открывается. Hey, you hear about Wilson? Just between us? Пара-пара-пара-па-пам. Так. Какие-то припасы нашел. Ну, короче, все буду собирать, все, что я вижу, потому что я чувствую, если оно понадобится позже, а у меня этого не будет, я думаю, буду расстроен. Ох ты ж. Торговые автоматы. Ага. А у меня баблишка-то нету вообще, так понимаю. Так, запчасти. О. А, это что у него есть на продажу? Прикольно, прикольно. Продать. Ага. Так. Ага. Детали оружия. Ага. Я понял, я понял. Тут прям как бы эта игра построена на воровстве, на засове. Так, я, наверное, зря пошел сюда. Пока сходим на точку. Так. 5 метров. 5 метров. Открыть. Доступ к терминалу записи. Так. Метров, 8 метров. Ага. Лифт. Прикольно. Куда-то мы едем в одноэтажном доме. The grease monkey, Argo? Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better.
And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Квесты. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Сказочно. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Понятно. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand. Допустим, человечек как бы это прыжнички гоняет. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so Я думаю, всегда лучше брать. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. Как им управлять It is a вторым lot to человеком? ask of a stranger, I know. В разделе «Напарники». Так, у нее есть пистолет. Ну, какая-то девушка есть. Ага, у нее есть способности.
А, у нее нет этих очков. Ладно, посмотрим дневник. Так. Антрациклин, кулак правосудия. Так, ладно. Могильное дело. Так, парикмахерскую. Так, парикмахерская завершенная. Ладно. Поехали. Так, а что тут у нас? Sorry, I can't. Heading back. We better clear out of Mr. Thompson's office before we Все, talk. я понял. Давай, поехали отсюда. Где у нас этот? We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ну, ладно. Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but понятно, что я так и that's думал. not the only side of the tale. Сказочник. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. Конечно, I так knew всегда и some of them бывает. before they Мы left. еще потом, я чувствую, к ним примкнем, будем мочить в этом городе всех. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Where are we headed? That's on account of how I never met her. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Так, ладно. Тут у нас какие-то спецзадания. Точечками горит, это нам что-то куда-то нужно пройти. Мы сюда пойдем в любом случае. У нас тут чего-то где-то... Hey. I don't have time for this. Привет, я понял. Тёлка со мной бегает вообще? Ходит со мной, я понял. Ага, так, сюда посмотрим, что здесь у нас. Так, в район номер 2 мы пока не пойдем. Нам пока туда не надо. Пока туда не надо. Так.
Мы здесь, по-моему, были, да? Или не были? Были или не были? Нам нужно все собирать. Даже чувствую, что у нас... Что в один прекрасный момент у нас будет не хватать. Ага, там кто-то работает. Кто-то работает. Yeah, it's alright. I got a lot to do. Много дел, я понял. Так, ты кто? Работник. У меня тоже много работы. Я понял, что орать. Выходим. Так. Это у нас выход куда-то, а это вход туда-то. Ну, давай по всем домам прошаримся. У нас где-то все равно должны быть эти люди, с которыми мы должны какие-то вопросы решать. Это что? У нас опять же написали завод. Мапа есть у нас? Ага, вот она мапа. Мапа есть. Буфет просто космоса. Я понял. Здесь каких-то помоечек-то нету, по которым можно полазить. Я понял, здесь все чисто и хорошо. Здесь все чисто и хорошо. Ладно. Ага. 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 Так, сюда зайти нельзя. Something got you down? Nothing. I've always felt weird in here. It's too clean. Hey there, Mary. Don't see you around here Житель. too often. Ага. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the Ну, в fold. принципе, так и думал, что их надо. Так, это возможно. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Тоже хорошо, бабусики. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here.
Any progress on that matter we discussed? Please get it. A religious text deemed heretical by the OSI is an unsafe object at large. Though I understand why a collector would desire to possess such a rare book. Because I'm also a collector of books. Rare things in this colony. Appreciation of the written word outside monthly periodicals is virtually unknown here. Not to put too fine a point on it, but your choice of wardrobe is not precise. Also, you lack the distinctive, pretty universal hit. It's just... Через Enter можно пропускать все вот эти болтологию, кстати. И можно как бы... I'm simply bemoaning the... Yes, I must double my efforts to elevate... Yes, and thank... They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work for... Selling. What would you like to... Так, чувачочек-сказочник, короче, который это... Людям пытается в мозг вогнать, что надо работать бесплатно на заводе, и тогда все у вас все будет хорошо. General Stores. Генеральный магазин. Holcomb, got my eye on you, girl. Miss Holcomb ain't allowed in this establishment. Not since that little incident. Какого инцидента? Ask her if you care. I'm running a business here. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. Go right ahead. Чё, тут подвисло, что ли, все у нас? Так, игрушка, похоже, подвисла.